Thank you. Thank you for the class. And our chapter is atomic structure, and we're almost finished. But today we're gonna finish the chapter. Okay. And thank you for attending the class. At the beginning, I wanna show you what we got so far in the class. A to Z একটু review করে নেব, and we'll finish the last part. And this would be just today's class. Okay, I hope you can see the screen. Okay. We say particles. We don't say atoms or molecules or ions directly. We better say particles because the tiny particles, maybe atoms or ions or molecules. আমরা generally এদেরকে molecule বলতে পারি না. We should not say all the time molecules. Molecules না হয়ে atoms হতে পারে, ions হতে পারে, আবার atoms হতে পারে। যেমন salt that we eat every day, salt doesn't have any molecule. Table salt এর মধ্যে কোনো molecule নাই, atoms ও নাই। কি আছে বলো তো? Where's there then? Ions. 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 So we say particles. So particles could be three types here. They are atoms, ions, and molecules. We got the definitions. Atoms are the smallest, or we say single. Okay, atoms are the single particle and must be neutral and should represent element, which is simplest form of an element. Simplest or smallest neutral form of an element is called atom. আমরা এখানে তিনটা প্রপার্টিজ দেখছি, স্মলেস্ট হতে হবে, নিউট্রাল হতে হবে এবং একটা এলিমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তিনটেই লিখতে হবে if you want to define this. এখন এগুলো তো মনে রাখার বিষয় না, এগুলো হচ্ছে লজিক, এগুলো আর্গুমেন্ট। এই আর্গুমেন্টের দিকে আসতে হবে, তাহলে পারবে। হ্যাঁ, তো নিউট্রাল হতে হবে কেন? কারণ নিউট্রাল না হলে আয়ন হয়ে যাবে। স্মলেস্ট হতে হবে কেন? স্মলেস্ট না হলে গ্রুপ হবে, গ্রুপ হলে আর মলিকিউল হয়ে যাবে, মলিকিউল হয়ে যেতে পারে। আর মাস্ট রিপ্রেজেন্ট অ্যান এলিমেন্ট কেন? কারণ অ্যাটমের থেকে স্মলার থিংস আছে, which are subatomic particles, which are not actually molecule atoms. They are electron, proton, neutron. তো এই জন্য এলিমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তো তিনটা জিনিস যে লিখছি, এটা কেন লিখেছি? ইফ ইউ নো দ্যাস উইথ দ্য আর্গুমেন্ট, উইথ দ্য লজিক, তাহলে তোমরা কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে। আমি এটি বারবার তোমাকে দেখাতে চাচ্ছি। অ্যাটমস পাওয়া যায় না কোথায়? নেচারে অ্যাটমস পাওয়া যায় না। অ্যাটমস আর বন্ডেড উইথ আদার অ্যাটমস, okay, always. So you may not expect to have or see find atoms, but only 6 elements exist in nature as atoms. Only 6 elements, okay, and they are the inert gases, we say. A molecule, for the definition of molecule is a group of atoms, whereas atom was single and molecule is a group. There's a difference. And another difference here, this is they must be bonded. Atom গুলো কিন্তু unbonded. অ্যাটম যদি কারোর সাথে বন্ড তৈরি করে, they are no more bonded. They have no more atoms. They may be molecules or ions. যদি বন্ড তৈরি করে ফেলে, তো মলিকিউল কিন্তু বন্ড তৈরি করা, atoms bonded together to form molecule. So to define molecule, here are also 3 points. What is that? A group, not single. Unlike atom, this is a group. And number 2, the atoms are bonded. Now, this is very important. If you just say group of atoms, won't be a definition. Should be bonded. And number 3, what is that? Number 3, should be neutral. কিন্তু আমরা নিউট্রাল কথাটা লিখি না, because atoms মানেই তো নিউট্রাল হয়ে গেছে, that you know, right? And molecule can be considered to be a family of atoms. Like we have family, right? You have family members, but members দের মধ্যে bond আছে, right? একটা family is family when the few people live together with bonding. হ্যাঁ, তো ফ্যামিলিটা কিন্তু আমাদের আছে। এই যে বাংলাদেশের মানুষ বা রিলিজিয়াস কান্ট্রিজ গুলোতেই ফ্যামিলি আছে, অন্যগুলোতে কিন্তু ফ্যামিলি খুব রেয়ার, কারণ তাদের মধ্যে বন্ডিং নেই। হ্যাঁ, তো ইউ আর লাকি ফর দিস বন্ডিং। ওকে,
So molecule maybe consist of either one type of atoms, group of atoms. এই যে গ্রুপে যে অ্যাটমস গুলো আছে সবগুলো একই টাইপ হতে পারে, দে অল আর সেম টাইপ হতে পারে, আবার দে মে বি ডিফারেন্ট টাইপ, রাইট? সেম টাইপ এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি, সেম টাইপ হচ্ছে দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম একসঙ্গে বন্ডেড, দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটম, সে টু অ্যাটমস আর সেম, টু অক্সিজেন অ্যাটমস আর সেম, in other case many carbon atoms are same, all same atoms bonded, তখন এটাকে বলবো আমরা এলিমেন্ট। আর যদি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাটমস থাকে, যেমন কার্বন অ্যান্ড অক্সিজেন বন্ডেড, নাইট্রোজেন অ্যান্ড সালফার বন্ডেড, নাইট্রোজেন অক্সিজেন বন্ডেড, দিস হাউ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাটমস বন্ডেড, তখন আমরা এটাকে বলি কম্পাউন্ড মলিকিউল। So we have two types of molecules. Okay, when molecules of substance consist of same type of atoms, we say element, and when consist of different kind of types of atoms, we say compound. তাহলে compound molecule হচ্ছে element. They first they are molecule because as a group they are bonded, and then they are same kind. Then we say molecule, elementary molecule. Different kind we say compound molecule. Okay, so more than one element. When you split more than one, you get more than one element when you split a compound. A compound কে break করলে একটার বেশি element পাবে. So this is here water. See, as it's a group of atoms. Clearly, you see this is isn't this a group of atoms? Obviously, a group of atoms. They're bonded. This is bonded. So this is a molecule. And is this made of only one type of atoms? No. Then it's also compound. So this is a molecule and this is a compound. And next one, so also example of compound. But how about this? This is a molecule, two oxygen atom bonded molecule, but it's an element, elementary molecule. You got another example of elementary molecule. Like, okay, ions. Ions could be like atoms, I mean single, or could be like compound, I mean group. But there are no more atoms, no more molecules because they have charges. Okay, an ion could be single, I say like atom, or group, I say like molecule, but they will have charge, carry electric charge, overall charge. Ions may be either cations or anions. If cations, they are positively charged, and positive charge মানে কি? Electron কম, and this is formed by loss of electron. And these are examples. So the first one is a group, and the later two are here single. Single হতে পারে, group হতে পারে, but they must be what? Carrying positive charge. And anions are negatively charged ions formed by gain of electrons. Okay, electron বেশি হলে negative হয়. So this could either be single like chlorine here, oxygen here, যদি নামগুলো চেঞ্জ হয়ে chloride and oxide হয়ে যায়, or group. The group we say what do you say? Group with charge like compound. Into compound না. Formula particles. Look, oxygen may have four type of existence. Look at the first one. First one is single, second one is a group, and third one is also single. The last one is also group. But the first one is an atom because it's single, neutral and represent an element, we say oxygen. And second one is a group of two oxygen atoms, so elementary molecule. The third one is an ion, oxygen ion. It's a negative ion, so we say anion. And the last one is also a group of oxygen, but also with hydrogen. Okay, hydrogen and oxygen is a group, which is a compound molecule. So O is single without any charge. So atom O2 is a group of two atoms, molecule or element and molecule, elementary molecule. This is single but having charge. And this one is a group of atoms, consists of different type of atoms, so molecule and compound. So we got the problems. Some formula of atoms, ions, cations, anions, and molecules. Students should fill up the blanks with the appropriate formula. Atoms, which symbol represent atoms, which of the symbols represents or formula represents elementary molecules, and which of them represent compound molecules. Okay, and cations are also there. তো এগুলো আমরা করেছি, অ্যানায়ন্সও করেছি। এখন একজন সায়েন্টিস্ট রাদারফোর্ড, তিনি এক্সপেরিমেন্ট করে এটা বের করেছেন। আমরা পড়েছি যে
অ্যাটমস এর ভেতর দিয়ে তিনি রেডিয়েশন, পজিটিভ রেডিয়েশন পাস করেন। পজিটিভ রেডিয়েশনটা এই যে বি, লাইক দি বি, মানে কি বিতে কি দেখছো, মোস্ট অফ দ্য রেডিয়েশন পাস স্ট্রেট থ্রু দ্য অ্যাটমস। তো যদি কিছু ব্যারিয়ার থাকতো তাহলে কিন্তু স্ট্রেট থ্রু পাস করতে পারতো না। সো মোস্ট অফ দ্য রেডিয়েশন পাস স্ট্রেট থ্রু দ্য অ্যাটমস মিনস মোস্ট অফ দ্য স্পেস অফ অ্যান অ্যাটম ইজ এমটি। অ্যাটমের একটা ম্যাক্সিমাম পার্ট হচ্ছে এমটি, মানে খালি এমটি, অ্যাটমের ভিতরে কিছু নাই। So this is we first time we come to know that atom is empty, mostly empty. But কিছু রেডিয়েশন দেখছো এখানে, নেক্সট ডায়াগ্রাম, যে কি হয়েছে, ডিফ্লেক্টেড হয়েছে, মানে বেঁকে গেছে। ডিফ্লেক্টেড হয়েছে, এটা থেকে উনি ওই যে সায়েন্টিস্ট যে ইনফারেন্সটা তৈরি করেন সেটা হচ্ছে যে আম, যে দ্য পজিটিভ রেডিয়েশন মাস্ট গেট সাম নেগেটিভ থিং ইনসাইড দ্য অ্যাটমস, তাদের অ্যাট্রাকশনের জন্য এটা ডিফ্লেক্টেড হয়ে যায়। When positive radiation is going and it going nearby negative charge, the negative charge attracts the positive charge, so একটু বেঁকে যায়। And this happens to some of the radiation, some of the radiation. Okay, and very few of them goes back, come back. Okay, just ফিরে আসে। তিনি বলেন যে পজিটিভ রেডিয়েশন আমি পাস করলাম, কাম ব্যাক করলো কেন? দে মাস্ট হ্যাভ মেট সামথিং লাইক পজিটিভ চার্জ। So that's proton, that's nucleus, and he got the nucleus. এভাবে ফার্স্ট টাইম এক্সপেরিমেন্ট করে মানুষ জানতে পারে যে অ্যাটমের ভিতর কি কি আছে। রেজাল্টস, so most of the rays pass straight through the gold foil, which means something. Only few of the rays get deflected, and very few rays get reflected. Okay, most of the space empty, as negative electrons attract the positive rays, so positive rays বেঁকে গেছে। and tiny positive, tiny কেন? tiny হচ্ছে যে যেহেতু খুব কম রেডিয়েশন কাম ব্যাক করেছে, so it's very tiny, nucleus is very tiny, it's positive. And he then compared the atom with solar system. Solar system এর এখানে hypothesis, lot of hypothesis, this is not actually real, এখন অনেক চেঞ্জ আসছে। so he got that atom is like solar system, in the middle of the sun and planets revolving around, and he concluded atoms is also like this: nucleus positive, center like the sun, and electrons revolving like the planets. এখানে ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে এখন, বাট দিস ওয়াজ দ্য এলিমেন্টারি কনসেপ্ট অফ দ্য সায়েন্স। এটা একটা ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন। নাও subatomic particles, we have a nucleus. Okay, we have a nucleus in the center of the atom. Nucleus consists of two particles, protons and neutrons, the subatomic particles, এবং এই দুটোরই mass আছে। এর বাইরে it's very tiny in the atom. Atom is tiny, but this is very very tiny compared to the atom. Very very tiny. Not even 1%, not even 0.1%. It's a very tiny, even a smaller nucleus. This consists of proton and neutron, and main mass, every mass of everything is there inside the atom. Okay, and electron are outside the nucleus revolving. So these we get comparative properties, proton symbols and location where they are located in the atom. Nucleus 2 are nucleus, and outside of the nucleus is a shell or orbits. And relative charge, they have charge. Proton have positive charge +1, not only positive +1. Neutron doesn't have any charge, and electron having charge -1. Relative mass, relative mass, they're not actual mass. Proton mass and neutron mass equal, so they are 1 on 1. And the mass of an electron is very tiny, which is here almost 2000 times small. It's 1836 times smaller than mass of a proton or mass of a neutron. Here is the mass of proton equal to the mass of neutron, and here's the mass of an electron is only 1 by, what is that? 1836 times of either proton or neutron. So this is almost negligible. Okay, this is almost negligible. And atoms are always neutral, though atoms consist of protons, positive subatomic particles, and electrons, negative subatomic particles. But as they are equal in number, okay, positive subatomic particles, proton, equal to the negative subatomic particles, electrons, are equal in number. When they are equal in number, they also have equal amount of charge, positive charge and negative charge. Certainly they cancel each other, and overall charge is 0.
Okay, this is why. The important question, if you get this, why atom or molecule is neutral, this is the answer. Say proton number equal electron number is 1 point, just go mark, and say the total positive charge for protons, total positive charge for electrons are also equal. So when they're equal, plus 10, minus 10, like this will cancel out and neutral. Sir, Yes, please. sir, can you show that gold foil, the diagram again? Yes, I do it, but I pause. We come back here. Write the names of three subatomic particles. After I got the videos, students should be able to answer these questions correctly. Other than the previous the fill in the blank, ওটা পারতে হবে. And this is the names three of subatomic particles, and some more questions. Which of the subatomic particles is neutral? It's a very easy. Neutron. Which of the subatomic particles is almost no mass? Okay. Which of the subatomic particles have equal? Which two of subatomic equal mass? Equal amount of charge. Equal amount of electric charge. Which two are equal mass? And if the mass of an electron is 1 gram, it's not 1 gram. Suppose this is 1 gram. So what would be mass of a proton or neutron? Either proton or neutron, they are equal. So এটা কত times হবে বুঝতে পারছো? An atom carries charged particles, but why is neutral overall? এটা important, 3টা পয়েন্ট লিখতে হবে for this. এবং আমরা আইডেন্টিটি অফ অ্যান এলিমেন্ট নিয়ে কথা বলেছিলাম. আইডেন্টিটি অফ এলিমেন্ট হচ্ছে মেইনলি অ্যাটমিক নাম্বার অ্যান্ড ম্যাস নাম্বার হিসেবে বলি. লুক, অ্যাটমিক নাম্বার ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট. অ্যাটমের ভেতরে নিউক্লিয়াস থাকে, নিউক্লিয়াসের ভিতর প্রোটন থাকে. কয়টা প্রোটন? প্রত্যেকটা এলিমেন্টের আলাদা আলাদা অ্যাটমস আছে, এবং সব আলাদা অ্যাটমসের ভিতরে ডিফারেন্ট নাম্বার অফ অ্যাটমিক নাম্বার অর প্রোটন নাম্বার আছে. তো প্রোটন নাম্বারটাকেই বলা হয় অ্যাটমিক নাম্বার. ভেরি সিম্পল. কয়টা প্রোটন আছে নিউক্লিয়াসের ভিতরে, দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্য অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মেইন আইডেন্টিটি অফ দ্য এলিমেন্ট. নেচারে যত এলিমেন্টস আছে, কোন একটা এলিমেন্ট সিলেক্ট করো, যে সাপোজ কার্বন. এই কার্বনে অ্যাটমস আছে. এই কার্বনে যত অ্যাটমস আছে, যেখানেই আছে, সবার ভিতরে 6 করে প্রোটন আছে, মানে অ্যাটমিক নাম্বারটা ফিক্সড. আর ম্যাস নাম্বার হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ প্রোটন অ্যান্ড নিউট্রন টুগেদার. প্রোটন আর নিউট্রন টুগেদার. দিস ইজ নট ইউনিক লাইক অ্যাটমিক নাম্বার. একটু অনেক সময় দুটো এলিমেন্টের একই ম্যাস নাম্বার হয় আইসোটোপসের কারণে. ম্যাস নাম্বার থেকে অ্যাটমিক নাম্বার সাবট্রাক্ট করলে আমরা পেয়ে যাই নিউট্রন নাম্বার, বিকজ mass number means proton plus neutron. Proton plus neutron together gives mass number. And atomic number means only proton number. Subtract করলে আমরা we get neutron number. How we express them? Suppose x is the symbol of an element. উপরে একটা নাম্বার থাকে, নিচে একটা নাম্বার থাকে. এটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম. এখন এটা ইউজ করছে. অনেক পিরিয়ডিক টেবিলে ওটা উল্টা দেওয়া ছিল আগে, এখন কিন্তু এটা স্ট্যান্ডার্ড. Z here is the base. এটাই হচ্ছে Z, যে নিচেটা আছে এটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, উপরে যে নাম্বারটা আছে এটা হচ্ছে mass number. And this is for sodium, a real example. Plus সহ দেওয়া আছে. Plus মানে কি? ক্যাটায়ন. ক্যাটায়ন কখন হয়? যখন একটা ইলেকট্রন কম থাকে. So here you see atomic number 11, which is proton number. So এর মধ্যে proton 11 আছে. And mass proton and neutron together is 23. So if you subtract 23 minus 11, you get 12. 12 is a neutron number. Okay, 12 is a neutron number. And how many electrons there? If this were a neutral atom, then a neutral atom, then it should have 11 electron. But 11 electron এখানে নাই এখন, কারণ is a positive মানে একটা ইলেকট্রন কম আছে. যদি দুইটা পজিটিভ থাকে কখনো, তাহলে দুটো ইলেকট্রন কম থাকবে. কম মানে less than proton number. So these are the number, mass number and atomic number, and electron number is 10 here, one less than the proton number. Okay, complete the table. Students are asked to complete the table. This is another work. তোমরা নিশ্চয়ই করেছো ক্লাসে. And fill in them. Fill in the blank. Mass number কত হবে? For calcium, this should be what? 40. That's total number of proton and neutron. And atomic number should be 20 for calcium. And proton number, that's same as proton. Atomic number is 20. Neutron number, subtracting these two, you get 20. Electron number 2 plus means 2 less electron than 20, 18. So এগুলো আমরা করেছি isotopes. Isotopes, I give you example first. Here you see 3 atoms. Obviously 3 atoms of same element. এর এভিডেন্স কি? আমি বললাম যে obviously these 3 atoms of same element. বলতে পারবে যে what how we decide these 3 are of same element?
Why do you think these three elements, three atoms should be of same element? এই তিনটে অ্যাটম একই এলিমেন্টের কেন, কি করে বুঝবো? পারছো না? বিকজ দে হ্যাভ সেম প্রোটন নাম্বার। এগুলো আমি পড়লাম তো কিছুক্ষণ আগে, বললাম, এর আগেও পড়েছো মেবি। Because they have same proton number. The first one is one proton, second one is one proton, third one is also one proton. Proton number যদি same থাকে, any atom, any আলাদা different atoms, they must be same element. এই এলিমেন্ট হচ্ছে হাইড্রোজেনের এলিমেন্ট। এখন এখানে কি কি পাচ্ছি? হাইড্রোজেনের জন্য ফর হাইড্রোজেন ইজ ওয়ান ওয়ান, মানে উপরে ওয়ান নিচে ওয়ান, অ্যাটমিক নাম্বার ওয়ান, মাস নাম্বার ওয়ান। দিস মিনস দ্যাট এর কোনো নিউট্রন নাই। Here is atomic number one, here is mass number is also one, electron number is also one, this is neutral, and um, neutron number no neutron, so only element without neutron. But এর isotopes আছে, যেমন isotopes একটা নিউট্রন বেশি, so in that case mass number 2 and electron number is still 1, and this is 3 here, last one 3 মানে দুটা নিউট্রন আছে, and these three are isotopes. So how we define isotopes accordingly? The isotopes are the atoms. Okay, isotopes are, what are the isotopes? Isotopes are nothing but the atoms, not only atoms. Condition আছে, isotopes are different atoms having same proton number, or you say same element but different neutron number. So this is the definitions. Okay, isotopes of an element with same atomic number but different mass number, এভাবে বলতে পারো। অথবা atomic number না বলে আমরা কি বলতে পারি? Atoms same proton number but different neutron number. যদি if you want to define this in terms of subatomic particles, you should name the subatomic particles which are proton and neutron, this is how. বাট যদি জেনারেলি ডিফাইন করো, ইউ মে ইউজ অ্যাটমিক নাম্বার, মাস নাম্বার। কিন্তু যখনই সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস দিয়ে ডিফাইন করতে যাবে, ইউ শুড রাইট দ্য প্রোটন অ্যান্ড নিউট্রন। ওকে, দিস হাউ ইউ নিড টু ডিফাইন। আইসোটোপস আর কেমিক্যালি সেম। স্যার, ইয়েস প্লিজ। স্যার যদি এমনি বলে যে হচ্ছে ডিফাইন আইসোটোপস, দেন হচ্ছে মানে এই দুইটা থেকে যে কোনো একটাই তো ইউজ করতে পারবো, রাইট রাইট, আইসোটোপস আর দ্য অ্যাটমস। এক্স্যাক্টলি রাইট, এনিথিং ইউ ক্যান রাইট। যদি কন্ডিশন না দেয় তাহলে তোমার ইচ্ছে মতো হবে, কারণ ডেফিনিশন তো কারেক্ট। ওকে, বাট যদি হ্যাঁ, বলে ইন টার্মস অফ সাবঅ্যাটমিক পার্টিকেলস, ইউ রাইট দ্য ফার্স্ট ওয়ান উইল বি রং, কারণ তাহলে সেম প্রোটন নাম্বার নিউট্রন নাম্বার লিখতে হবে। right, right. Isotopes of an elements chemically identical. Identical মানে exactly same. কেন same? কোনো ডিফারেন্স নাই। কেন ডিফারেন্স নাই? কারণ ইলেকট্রন কিন্তু বন্ড তৈরি করে, রিঅ্যাকশন করে কে? ইলেকট্রন। ওকে, আইসোটোপস এর যেহেতু সেম প্রোটন নাম্বার আছে, ইলেকট্রন নাম্বার অবভিয়াসলি সেম ইফ দে আর অ্যাটমস, এবং ইলেকট্রন নাম্বারই রিঅ্যাকশন করে। যখন দুটো অ্যাটম সেম ইলেকট্রন নাম্বার থাকে, তার মানে তারা সেম ওয়েতে রিঅ্যাকশন করবে। দ্যাট ইজ কেমিক্যাল প্রপার্টি। সো বিকজ অফ সেম ইলেকট্রন they have same chemical properties. অনেক স্টুডেন্ট ভুল করে লেখে because of same proton number, but that would be wrong, কারণ রিঅ্যাকশনের জন্য proton number responsible না, electron number responsible. So these two are atoms. The question, what name is given to the different atoms of an element? কি নাম দেওয়া যেতে পারে? We say just name. I explain in terms of subatomic particles how the composition of the nuclei is n nucleus or n nucleus, together we say plural word nuclei. এই দুটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে difference কি? Obviously the number of neutrons are different, right? And same, what are same? Proton number same. And why they are প্রোটন নাম্বার। chemically identical? Because they have same number of what? বলো কেন chemically identical, বলো দেখি তাসনিয়া। Why same chemical properties? Because they have same number of electrons. Same chemical properties হবে কখন? যখন same electrons হয়। Give symbol of an atom that has one less proton than this. যখন কার্বনের থেকে একটা প্রোটন কম থাকবে, তখন প্রোটন নাম্বার 5 হবে। দ্যাট অবভিয়াসলি ইজ ডিফারেন্ট এলিমেন্ট, কারণ আমি বলেছি যদি প্রোটন নাম্বার সেম থাকে তবেই সেম সেম কি এলিমেন্ট, বাট প্রোটন নাম্বার একটা কম হলে ডিফারেন্ট এলিমেন্ট। দিস ইজ বোরন। পিরিয়ড টেবিল দেখে অ্যান্সার বের করবে, বোরন। অ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ইলেকট্রনস, আমরা দুটা রুল পেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে লাস্ট শেলে 2n any shell 2n square, maximum number of electrons could be accommodated in a shell is 2n square. ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইলেকট্রন হতে পারে 2n স্কোয়ার, এটা আমরা দেখিয়েছিলাম 2n স্কোয়ার। তো যদি ফার্স্ট সেল হয়, if the first cell, how many electrons can be accommodated maximum in first cell মানে n equals 1, তাহলে 2 into 1 square you get 2, so 2 is the number of electrons, maximum electron to be accommodated in a shell, any shell, in first cell is 2 and any shell is 2n square.
তাহলে আমরা সেকেন্ড শেলের কথা চিন্তা করি, n ইকুয়ালস টু, তাহলে 2 × 2 স্কোয়ার কত আসবে 8। সো লাস্ট সেকেন্ড শেল ক্যান অ্যাকোমোডেট 8। অ্যাকর্ডিংলি থার্ড শেল 2 × 3 স্কোয়ার, তার মানে 18। এভাবেই ইলেকট্রন নাম্বার ম্যাক্সিমাম হয়, কিন্তু ম্যাক্সিমাম অলওয়েজ থাকে না। দিস দ্য রুল আই টক অ্যাবাউট, দিস ইজ ফর ফার্স্ট রুল, বাট সেকেন্ড রুল ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে লাস্ট শেলে কিন্তু এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লিকেবল না। লাস্ট শেলে ম্যাক্সিমাম 8 ইলেকট্রন থাকবে। If this is last cell, then that can accommodate maximum 8 electrons. Okay, so these two together, outermost shell of an atom can accommodate maximum 8 electrons. Accordingly, আমরা যদি একটা অ্যাটমের ইলেকট্রন কনফিগারেশন করতে চাই, which is calcium, this is 20. Okay, 20. So 2 gives in the first cell is 2, and 8 goes on second shell. Second shell can accommodate 8, and we have 10 gone. We have 10 more electrons. You may think that 10 I gave on the last shell, because the third shell can accommodate 18 electrons, but this is wrong. Karon the second rule says last shell cannot have 10 electrons. Then what we do, আমরা এটাকে ডিভাইড করে এখানে 8 করি, তারপর এখানে 2 করি। সো দিস ইজ ইলেকট্রন কনফিগারেশন। এই যে ভেঙে দিলাম কেন? কারণ লাস্ট শেলে 10টা ইলেকট্রন থাকতে পারে না। সো দিস টু আর দ্য রুলস। এই রুলস অনুযায়ী আমরা অনেক ইলেকট্রন কনফিগারেশন সাজাই। এখানে কিছু কোশ্চেন আছে, এই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে হবে, এন্ড আফটার ইউ লার্ন দ্য চ্যাপ্টার এই কোশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে পারতে হবে। এগুলো করে ফেলবে, সবাই এগুলো করে ফেলবে। ওকে, এন্ড অ্যাটমিক, স্যার এটা তো আমরা লাস্ট ক্লাসে করেছিলাম, ওই যে ইয়েস, ইয়েস, অফলাইন ক্লাসে। ইয়েস করেছিলাম। আমি রিভিউ করতেছি, সবকিছু রিভিউ করছি একসঙ্গে। And হ্যাঁ how we draw an atom. Draw an atom. How we draw an atom. This is helium and helium atom. And here you see atomic number 2 means 2 proton. Yes, should be 2 proton. আমরা প্রোটন এভাবে লিখবো, নিউট্রন এভাবে লিখবো, ইলেকট্রন এভাবে লিখবো। Okay. Atomic number 2 and number of neutrons also 2 here because mass number is 4. 2 plus 2 is 4. And electron number obviously 2 because it's a neutral atom. And how you draw? Look, 2 protons in the nucleus and 2 neutrons in the nucleus. This 2 for the mass number, and electrons should be same as the number of um, protons. This is the atom of helium we draw. And if you draw some of the atoms, this was helium, and if you draw some of the atoms like ion, this is cation, and here are 3 protons, right? 3 protons, and how many neutrons? 4 neutrons. 7 minus 3, 4 neutrons. This is an atom. This is the nucleus. And how many electrons to be there? Just 2. কারণ এটা পজিটিভ হওয়ার কারণে ইলেকট্রন একটা কম, but this is positive charge. Okay, this is how you draw. তোমাদের এভাবে এই তিনটার জন্য এভাবে ড্র করা